Hola, buen día, no puedo escribir ahora, soy tengo para ponerle. Bravo, ya escribí, nomás, yo estoy trabajando en una competencia escolar que hay. Hasta el 12 de enero, más o menos, tengo que estudiar ya. Así no te leo. Pero ya escribí, nomás, o sea, con, no sé qué necesitas. Decime nomás qué necesitas y te respondo que yo sí puedo. Porque estoy en el SND cubriendo temas deportivos y cosas así. Hasta el 20 de diciembre tengo esta actividad, de lunes a viernes.
Profe, este empieza a las 9, ¿verdad? 8:45, ok.
México y es Paraguay Argentina. Sí, señor.
Los datos para el siguiente partido. Este video no.
Seguimos, continuamos con muchísimo, pero muchísimo más. Estamos aquí en los Juegos Sudamericanos Escolares ASU 2025 y está con nosotros la gran figura. Estuvimos con todo lo que fue la transmisión. Mateo Cataldi. Mateo, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Agradecido por estar acá donde estoy. Mateo, realmente te dimos con unos puntos sensacionales que terminaste concretando para Paraguay. Sí, gracias a Dios, esta vez se nos dio. Pudimos lograr lo que los partidos anteriores no pudimos. Mateo, ¿se pudo ver esa entrega que tuviste 100% en el duelo, ese ida y vuelta, esa colaboración con el equipo? Eso que terminó aportando bastante, ¿no? Sí, intentamos dar todo porque con este resultado capaz quedamos con el bronce. Y a ver, contanos un poco también, ¿qué es lo que te dice tu profe? ¿Qué es lo que te indica? ¿Qué es lo que te transmite? Y nada más que nada, aportar al equipo como pueda en mi rol y alentar a mis compañeros cuando estén en la banca. Bueno, contanos un poco también cómo viene lo que se viene ahora, cómo van a encarar. Y nada, seguir adelante. Los partidos anteriores no se nos dio, pero con este nos pudimos lavar un poco la cara y eso. Bueno, contanos un poco también, porque ahí toda tu gente, toda tu familia te estuvo viendo, te estuvo observando, estuvieron enviando los mensajes también en el chat de YouTube. Sí, tuvimos mucho apoyo. Desde las casas nos miraban todos, nos mandaban mensajes, mucho apoyo tuvimos. Mateo, ¿de dónde sos? De San Lorenzo, De San Lorenzo, ¿qué colegio? María Auxiliadora. Saludos a toda esa gente de Mauricio Silva. Un saludo a todos por el apoyo que sé que nos están mirando. Muchísimas gracias, Mateo Cataldi, que estuvo aquí, señoras y señores, aquí en el piso central, ya compartiendo con nosotros en vivo y en directo. Gracias por tu valioso tiempo y éxitos en lo que sigue, porque él es el presente hoy de Paraguay. Y él, dentro de unos años, ¿por qué no le vamos a estar viendo a Mateo Cataldi ahí en las grandes ligas del mundo del básquet? ¿Por qué no soñar también que un paraguayo esté en la NBA? Porque hay que visualizar lo que se puede llegar a lograr. Y hoy Mateo está haciendo esa pelea de la práctica, la perseverancia, la paciencia. Él no se rinde, él no se entrega. Hay adversidades, pero él sigue y sigue peleando. Éxito, Mateo. Gracias, muchas gracias. Fuerza. Gracias, gracias. Ahí está Mateo Cataldi. ¿Qué pasó con nosotros también aquí? El campeón que habló en vivo y en directo, señoras y señores, para todo Paraguay TV, para toda la gran audiencia de la Secretaría Nacional de Deportes en el canal de YouTube, que la estamos rompiendo en audiencia. Nadie tiene más audiencia que el canal de la Secretaría Nacional de Deportes. Impresionante. Ayer me puse a ver un poco, mi querido Everly Samón, lo que fue las transmisiones y la cantidad de visualizaciones que tenemos es impresionante la gente que llega a ver nuestro canal y estamos explotando con todo el equipo de Bad Media también que estamos trabajando aquí arduamente para que todo esto sea posible y ahora vamos a continuar porque hay un encuentro donde, señoras y señores, Paraguay y Argentina. Sí, señor, muchas gracias, Emma. Excelente también la intervención, la participación de la figura del básquet de hoy, Mateo Cataldi. Y ya nos metemos lleno a lo que es el voleibol de playa, donde se están enfrentando Paraguay y Argentina. Paraguay con Santos Moreno y Leandro Mengual, la dupla argentina compuesta por Bautista Lescano y Bastián Constantino. Ya vamos a ir actualizando el marcador. Este primer chico, punto y punto, es lo que está viendo en esta parte del compromiso. A esta hora no es tan caliente todavía, me parece, el sol en nuestro país, pero ya se siente y vemos que está derramando todos los rayos directamente sobre la cancha en donde estamos viendo que se van de a poquito posicionando todos para el reingreso, aquí donde nacen las leyendas, los Juegos Escolares Sudamericanos Asunción
Te puede seguir escribiéndonos, a ver, ahora la gente de Argentina seguramente estará prendida a esta transmisión. Ese no es el partido de Paraguay y Argentina. Saca la selección argentina, recepciona bien Paraguay, intentando el ataque, pero se equivoca. Aquí hay definición, hay remate de Argentina, pero lo que va tras la línea cuando piden revisión los jugadores de Argentina, a ver si pegó o no en la línea. ¿Qué dicen los jueces? Bajó la árbitra principal del estrado para ir a... ¿La pelota fue buena o fue mala? Si tocó o no la línea, ingresó dentro del marco, o si definitivamente terminó siendo punto para Argentina. Sí, señor. Toca y la marca se quedó ahí cerquita de la línea, entonces hay punto para el cuadro argentino. Paraguay que ataca, Paraguay que busca, hay bloqueo de Argentina. El ataque era bueno, pero el bloqueo fue mucho más efectivo y hay otro punto para Argentina, señores. Saque forzado, Paraguay que busca, Paraguay que pasa en 2 toques, Argentina que recupera otra vez sacando, intentando buscar más colocado que con potencia, es lo que dice gente de aquí, que marcan. Pasó la línea, tocó la red, pasó la pelota, cayó y hay punto para Paraguay. Sí, después de tantas dudas para saber qué se determinaba, saque para Paraguay, punto para el combinado paraguayo en esta calurosa mañana de Asunción. Vendrá el saque de Moreno. Ahí lo hace Moreno, levanta y el mate de Argentina, la recupera bien Paraguay. Define Mengual, el bloqueo de Constantino termina dándole punto a Paraguay. Ya vamos a ir actualizando el marcador. Saca Paraguay, Constantino recepciona y otra vez que viene el remate. Paraguay que logra levantar, pero aquí, señores, hay punto y queda uno para Argentina, es lo que señala el juez. Saca Argentina, recepciona Paraguay, define, se complica en la devolución el equipo argentino y hay punto para Paraguay. Habrá saque que corresponde a Paraguay. En vóley de playa vendrá el saque de Mengual. Mengual tira fuera, punto para Argentina. Hay cambio de equipo y lo gana el cuadro argentino. En esta oportunidad hay cambio de cancha y ya vamos a ir actualizando. Paraguay, Argentina, señores, en vóley. Intenta Paraguay, consigue el punto. Paraguay que suma. Con el saque de Moreno. Santos Moreno exige a Constantino que recibe. Hay punto Argentina, qué buen remate del jugador argentino. La pelota cae en el vértice, tocando campo y raya para el punto argentino. Levanta Mengual, Moreno que le pega fuerte con la mano derecha, ese ataque directo que no puede recepcionar el argentino, por eso hay punto para Paraguay y el saque será de Mengual. Qué buen saque, señor Mengual. Qué buen saque. Exigiendo completamente la recepción.
no llega a punto y prácticamente un ace si esto fuera tenis. Vuelve a sacar, ahora sí, la pelota termina impactando en la red, no pasó, hay punto para Argentina, un error no forzado que le permite sumar a la dupla de Argentina. Viene el saque, levanta Moreno, ahí está la definición de mal la bandera y ahí otra vez punto para el combinado albiceleste que está mejor en esta parte del partido. Viene el saque. Mengual, Moreno que define, Moreno que le remata débil y le queda Constantino que baja con toda su calidad. Toquecito corto para que no llegue ninguno de los dos hombres de Paraguay. Punto para Argentina y se va colocando al frente en el marcador. Cambio de cancha en este primer set que es favorable al equipo argentino. Bautista Lescano en el saque, la pelota que da en la red y hay punto y recupero de Paraguay que tiene las manos de Santos. El tiro, el saque, largo, lejos, punto para Argentina. No está logrando meterse en el partido de lleno la dupla paraguaya. Argentina que está consiguiendo muchos errores no forzados de Paraguay y eso le permite sumar puntos importantes de cara a la definición de este primer set. Ataca Argentina. El ataque termina en la red. Constantino que no puede pegarle bien y le da la chance a Paraguay de seguir sumando. Saca el combinado paraguayo. Qué buena recepción. Afuera el tiro. Se pega muy fuerte. Va fuera de los límites de la cancha. Hay punto para Paraguay. Sigue sacando Mengual. Mengual con el tiro. La recepción de Constantino. Le pega muy buena la recepción de Mengual. Hasta cojo. Sí, señor. Punto para Paraguay. Prácticamente la diosa Fortuna que le hizo un guiño a Mengual, que recepciona como puede el ataque de Argentina y la pelota que pasa encima de la red y cae dándole punto a Paraguay. Sí, Emma. Qué encuentro, señoras y señores, ida y vuelta entre Paraguay y Argentina, un partido para alquilar balcones, mi querido Everly Samón. La gente que va escribiendo también en el chat de YouTube, que pueden escribirnos también, dice Jorge Jiménez, vamos Paraguay. Andrea Praia dice, Paraíba, Pro Mundo Brasil, bien representado Brasil, dice Andrea. Prosigue Manuela Luna, vamos chicas, dale Ecuador presente, dice Manuela Luna. Romina Colman, vamos Argentina, vamos Bastián, dice Romina Colman. Bueno, ha de estar alentando justamente a decir algún pariente o algo de Bastián. Bueno, nos pueden comentar también. Sí, Bastián Constantino. Nos pueden comentar también desde dónde, desde qué parte de Argentina nos están viendo. Si se están viendo de La Plata, nos están viendo de Avellaneda, nos están viendo desde Jujuy, nos están viendo desde qué parte de la linda país de Argentina, de Entre Ríos, desde dónde. Argentina es muy grande, desde la Patagonia, ¿desde qué parte nos ven? Bueno, dice aquí Maximiliano Nicolás Constantino, dice, vamos Argentina, vamos Bastián, dice Maximiliano Nicolás Constantino, desde Gualeguay, Entre Ríos. Lindos Entre Ríos ahí por Argentina. Sí, mi hermana, por ejemplo, es de Entre Ríos, Argentina. Así que saludo grande a toda esa gente linda de Entre Ríos, Argentina. Maximiliano Constantino, ahí entonces el saludo grande para él. Maximiliano Nicolás Constantino, yo creo que debe ser el papá de Bastián Constantino. Bueno, Constano o Maximiliano, si sos el papá o sos el hermano, sos el primo o sos... ¿Quién? Del querido Bastián que está entrando en acción el día
de hoy. Sí, queremos saber que el reporte de sintonía es importante, que nos cuente también aquí, por supuesto. Bueno, crece la audiencia, 10 personas más se sumaron en estos últimos 2 minutos. Masiva, masiva la audiencia que va creciendo aquí en el chat de YouTube. También vamos leyendo los mensajes. Saludos de Carapeguá, dice. Saludos a toda la gente linda de Carapeguá. También observando, viendo la transmisión de este evento deportivo. Fíjate lo que es esta dupla de Santos Moreno y Leandro Mengual. Con el calor ahí, con el sol de por medio, están consumiendo vitamina A. Específicamente aquí las dos duplas, la paraguaya y la argentina, en este encuentro deportivo. Hoy que tenemos muchísimo, porque la gente que preguntaba, vamos Uruguay, Uruguay nomás, decía, bueno, básquet. Señoras y señores, yo les cuento que a través de la transmisión de la Secretaría Nacional de Deportes también pueden ver lo que es el encuentro de lo que es este evento deportivo del básquet también que se está jugando, que se está disputando también. Tenemos tenis de mesa, que está interesante también porque son en dobles tenis de mesa, voleibol de pista también que se está jugando, bueno, muchas disciplinas, el ajedrez también. Tenemos todo aquí, por supuesto, tenemos para observar, para ver todo lo que se está jugando. En este momento se está disputando Paraguay que pelea, Paraguay que insiste, Argentina que se planta muy bien. Como que las conexiones entre los argentinos también terminan siendo clave y fundamental. Se conocen bastante bien ellos, se nota que hace un tiempo importante que están jugando juntos. Bueno, siguen llegando más mensajes para toda esa gente linda de Argentina que está viendo también la transmisión del evento entre Paraguay y Argentina en voleibol de playa. Bueno, esto sigue, esto continúa. Todo pueden verlo también a través de las pantallas de Paraguay TV, aquí para todo el país. Saludo grande a toda esa gente también que está observando también a través del canal Paraguay TV. Sí, señoras y señores, esto sigue, estos Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2025. Ok, muchas gracias, Emma, querido. Aquí esto prosigue. El duelo entre Paraguay y Argentina, sí señor. Como también ya están jugando en otra cancha baloncesto los equipos de Uruguay y Chile. Está ganando Chile por 7-6 en el arranque del compromiso. Esto en básquetbol. Mientras aquí en el vóley de playa tenemos a Argentina y Paraguay que han demostrado todo lo que se puede dentro de un clima adverso. Me refiero al calor, la temperatura, la arena caliente, todo esto que va sumando dentro de un contexto general a la hora de la práctica deportiva. Costó mucho para Paraguay, únicamente mostró ser superior a Argentina en lo que llevamos de partido, y ya vamos a actualizar marcadores en esta disciplina, en este duelo muy importante, más que atrayente, entre Argentina y Paraguay. Ahí los jueces que solicitan el reingreso de los jugadores al campo de juego. Mientras tanto, el baloncesto masculino, Uruguay y Chile se están enfrentando. Gana Chile por 7-6. Y acá se reanuda. Saque de Argentina. Pega en la red. Recepciona igual Paraguay. Continúa el juego, dicen. Argentina, ¿cómo puede? Paraguay que busca la salida. El bloqueo argentino. Y un Paraguay que no puede definir. Otra vez bien posicionado en el fondo Argentina para defender el ataque. Ajá, qué bueno. Qué buena combinación de toques entre defensa, bloqueo y definición. Argentina marcando la diferencia. En diagonal termina pegando. Primera, lejos del alcance de los paraguayos. Aquí el remate en paralelo
de Mengual, que termina definiendo, ganando un punto hoy en un compromiso bastante complicado para los albirrojos ante una Argentina que está siendo serena, pero muy efectiva a la hora de definir. Esto está pasando en Asunción, en Paraguay, los Juegos Escolares 2025, Argentina-Paraguay en vóley de playa. Recordemos que anteriormente estuvimos con la transmisión del partido en baloncesto, el triunfo de Paraguay por más de 30 puntos sobre la selección de Perú, con un altísimo nivel desplegado por parte de los jugadores. Están jugando ahora mismo Uruguay y Brasil y Chile. Uruguay y Chile, victoria de Chile por 7-6, cuando faltan todavía un poco más de 6 minutos para que se acabe el primer periodo. Aquí el vóley continúa, el saque de Mengual, lejos, ancho el tiro, pero termina marcando raya la jueza principal. Hay punto para Paraguay, punto de saque, vuelve a sacar Paraguay. Recepción argentina, la elevación, no puede definir el jugador Lescano, y hay otro punto para la albirroja, que saca desde el fondo, la recibe bien y Constantino define. Tremendo balonazo, la mano derecha, y termina marcando punto. Cuando le falta uno, dice lo que le marca el árbitro, un punto faltaría para la selección argentina para seguir manteniendo la supremacía en este compromiso. Avanza Paraguay, la pelota que impacta en la red. Hay punto para Argentina, señoras y señores. Hay punto para el albiceleste. Lo está sufriendo mucho el combinado paraguayo, pero ya seguramente tendremos una frase de el querido Emma, esa frase de colección, en un momento en donde hay que remotivar a la dupla paraguaya que intenta el ataque, que encuentra el bloqueo. No hay respuesta, no hay ayuda, no hay auxilio cuando viene el bloqueo de Argentina, y Paraguay que pierde puntos. Paraguay que vuelve a hacer el cambio de cancha ante una Argentina bastante aplomada, bastante solidificada. En básquet gana parcialmente Uruguay 8-7 a Chile. Básquet masculino, ataca Paraguay. La defensa es muy buena de Uruguay, de Argentina. Después no pueden lograr hacer pasar el balón. Y hay punto para la dupla paraguaya. Punto para la dupla paraguaya, que va al saque. Va al saque Mengual. Autoriza, le dice, tire Mengual, tire, con un pitido simplemente solicita la referí. Hay punto para Argentina. Muy buena combinación entre defensa y ataque. Viene marcando el punto el cuadro argentino, y se lleva el partido la selección argentina. Esto fue muy rápido. Se lleva el partido la selección argentina, ganando ya en 2 sets a la selección paraguaya, en un partido muy bien jugado por los albicelestes. Qué encuentro, señoras y señores, qué ambiente del abrazo también al terminar el partido. Hay que ser sincero, los argentinos jugaron muy, pero muy bien, de buena manera, en lo que fue el desarrollo de este compromiso deportivo. Ya, señoras y señores, esto que ya sigue, ya continúa. Tenemos muchísimo más de estos Juegos Sudamericanos Escolares 2025. La gente que sigue también escribiendo a través de la cuenta de YouTube. Y aquí dice Marlene Cano, vamos Argentina, vamos Bauti, vamos Bastian, desde Posadas Misiones.
Describen también aquí, por supuesto, tras lo que fue la gran actuación del seleccionado argentino. Bueno, recordar que a través de los diferentes canales de YouTube de la Secretaría Nacional de Deportes tenemos las siguientes propuestas. Por ejemplo, a vos que te gusta hasta básquet y le querés ver a Brasil, a Uruguay, bueno, podés verlo también porque esto se está jugando en la Secretaría Nacional de Deportes. El básquet, también si te interesa mucho lo que es el voleibol de pista, bueno, tenemos todo eso también con el marcador bien actualizado, también todo lo que se vive esto. Y además tenemos para observar lo que es el tenis de mesa, sí, tenis de mesa de dobles, todo lo que es esta gran transmisión con todo el gran equipo en estos Juegos Sudamericanos Escolares a su 2025. Hoy tenemos una jornada bastante, pero bastante cargada, porque a la tarde se vienen muchos más duelos. Hoy va a proseguir, hoy hay acción también en atletismo, hoy hay acción en todos lados. Así que ustedes tienen que estar prendidos a Paraguay TV y también a las diferentes señales de la Secretaría Nacional de Deportes para enterarse de todo esto. Señoras y señores, ya va calentando Brasil, ya se va preparando también. Se viene un duelo importante y se viene Ecuador también. Ya antes se va a venir el duelo. A ver, reporte de sintonía, del reporte también de la audiencia que va escribiendo también sus mensajes para lo que va a ser este encuentro deportivo. A ver qué dice la gente. Gente linda de Brasil, la gente linda de Ecuador. Bien, a ver qué escriben. Sus mensajes para lo que va a ser este duelo. Vamos a seguir leyendo también más mensajes que siguen escribiendo en esta transmisión en el chat de YouTube entre el equipo de Brasil y el equipo de Ecuador, que en ya breve, ya en instantes vamos a tener todo eso y muchísimo, pero muchísimo más. Y bueno, el básquet que se está jugando también, recordar, Uruguay, el equipo de Brasil, en breve vamos a estar también con más duelos, más compromisos deportivos. Dieny Becker 6257 dice: bye Mateus, estamos nada torcida. Bueno, están alentando a Mateus, así que abrazo grande para Dieny Becker, que está alentando desde Brasil. Dieny Becker, contanos, ¿desde qué parte del Brasil estás viendo? ¿Desde Mato Grosso? ¿Desde São Paulo? ¿Desde Río de Janeiro? ¿Desde qué parte del lindo país de Brasil? ¿O será desde las playas de Florianópolis y por, bueno, las playas Daniela, por ejemplo, una linda playa de Brasil? No sé si desde ahí estás viendo a través del celular del canal de YouTube, o desde qué parte, Arraial do Cabo, o porque es muy lindo Brasil. Yo volvería a ir a Brasil una y mil veces. Desde Roraima está observando. Bueno, señoras y señores, si viene el básquet, se viene el básquet a pedido de la gente. Vamos a estar también con la gran transmisión, porque nosotros nos debemos al chat de YouTube, lo que la gente pide, y la gente pide que transmitamos Uruguay, que transmitamos Brasil, todo lo que es este gran encuentro. ¿Y qué dice aquí en el mensaje de WhatsApp? Queremos el relator que la gente quiere. Y hay un solo relator que la gente quiere. Sí, es el gran Ever Leguizamón, que en breve va a estar contando desde el mismo lugar de los hechos y con el corazón de por medio. Señoras y señores, vamos a trasladarnos, vamos con todo el equipo del móvil hasta el compromiso Brasil-Uruguay.
partido no tuvimos ahora. Este es el último de la mañana. Este es el último. Va a las 4.
el fondo está. ¿Qué? Detrás del último. Sacame una foto. Sentado nomás ya trabajo, Dale, no.
te voy a traer la 6D con la 6D con el cargador y memoria y lente 50 porque la otra cámara no me funciona, pero te voy a traer ese. O si no te traigo ya más tarde. No, y mañana no te traigo. Pero yo necesito otra vez ese irme el sábado. Yo sí necesito el sábado ese yo. Tengo el sábado, el domingo tengo actividad, entonces tengo que llevar. Entonces mañana te traigo y vos me traes otra vez el sábado.
Seguimos con mucho más de estos Juegos Sudamericanos Escolares. Asunción 2025. Sí, vóley de playa. Paraguay, Ecuador. Ania Jiménez y Adriana Argüello se miden ante el equipo de Ecuador de María Gallardo y Luciana Morales. Qué partido el día de hoy. Por supuesto también a todas las personas que están escribiendo en el chat en vivo en YouTube. Bien, vamos a leer sus mensajes. Tarsis Matías dice saludos de Ritoque, Chile. Zeneide Cardoso Silva dice estamos aguardando por Brasil. Y Junior también manda un saludo. Riquelme Borges también. Saludos a todas las personas que se van comentando, que se van uniendo, se van aquí escribiendo también a Paulo Sergio, a todos los que se van conectando también en esta gran transmisión, que pueden escribirnos sus mensajes aquí en el chat de YouTube, que por supuesto que vamos a ir leyendo todos los mensajes que nos van escribiendo en este momento. Y por supuesto tengo el agrado y el gusto de tener aquí a mi compañero aquí a mi izquierda, sí, el mismísimo, el auténtico, el único. Recibamos con un fuertísimo aplauso al señor Ever Leguizamo. Gracias, Emma, muchas gracias, mi querido amigo Manuel Cardoso. Con el preámbulo ya está todo listo para este encuentro del vóley playa. Nuevamente nos convoca a esta cita en donde vamos a ver a la dupla playa y a la ecuatoriana frente a frente. Ya decía Emma Jiménez con el número 1 y Adriana Arroyo con el número 2 en Paraguay. En Ecuador 1, María Gallardo y Luciana Morales y 2, María Gallardo. Las chicas que van a estar hoy frente a frente en el voleibol de playa. Que van ingresando las chicas, tanto las paraguayas como las ecuatorianas. Mucho calor afuera, mucho calor en la pista. Se va a proceder al inicio del compromiso. Al saque Paraguay. Permitido la recepción. Y el primer punto es para Paraguay. Mala definición de la ecuatoriana Luciana Morales. Y Paraguay se pone en ventaja por un tanto contra 0. Gana el equipo paraguayo, en este caso, el triunfo a favor del equipo local ante el cuadro ecuatoriano. Insiste, procura Paraguay, busca, fuera. Ahí, bien Ecuador, que termina haciendo bien las cosas. Aquí saludo también para María Teresa Pérez de Jiménez. Dice lo siguiente: fuerza para la dupla paraguaya, arriba Paraguay. Bien, la dupla paraguaya que es Ania Jiménez y Adriana Argüello. Otro punto más para el combinado de Ecuador, señoras y señores. El sol un poquito fuerte, está interesante también el desarrollo de esta competencia. Vamos a ver quién se queda con el triunfo en este deporte donde nacen las leyendas. Señoras y señores, se está complicando la cosa, ¿eh? Está poniéndose a favor Ecuador. Un momento, un envión anímico importante con puntos consecutivos. Ahí de vuelta van al saque. Gana Paraguay 8-5. 8-5 el triunfo de las paraguayas. Ahí va el remate, la definición. Hay punto para Paraguay. Punto para la pareja albirroja. Un tanto más. Se ponen 9-5. 9-5 en este compromiso que ya está arriba Paraguay por un set a 0. Esto es el segundo. Ya Paraguay con ventaja nuevamente de 8-5. Digo de 9-5. Vino el saque. Red incluida. Y las ecuatorianas que no pueden levantar. Hay otro punto para Paraguay. Vuelve a sumar el conjunto paraguayo.
10-5. Junto la dupla compuesta por Jiménez y Argüello en Paraguay. Bien, bien, bien. Partido interesante de ida y vuelta. No está nada fácil para Paraguay ni para Ecuador. Aquí siguen llegando más mensajes. Vamos a leer. Dice aquí Fiorella. Dice, fuerza para mis amigas Ania y Adri. Cabrera Moni dice, vamos chicas, arriba Paraguay. Cuéntenos de dónde nos ven. Lo que es esta gran transmisión. El equipo de Paraguay que se mide ante el cuadro de Ecuador. Solo un ganador podrá ver en este duelo deportivo. Pelea Paraguay, pelea Ecuador y tiene el saque el equipo ecuatoriano. Paraguay que insiste, Paraguay que busca. Y señoras y señores, nuevamente Ecuador se va acercando. Sigue todavía la ventaja de Paraguay. 11-7 de momento el triunfo del equipo paraguayo. Sigue buscando, sigue insistiendo también el equipo de Ecuador. Un saque que terminó fallando. Bien, bien, a favor de Paraguay de momento la situación. Vamos a ver cómo va este siguiente saque de Paraguay. Qué encuentro, señoras y señores. ¿Dónde nacen las leyendas en estos Juegos Sudamericanos Escolares 2025? El señor exigido el saque, el tiro de Ecuador, pero ya terminan levantando las paraguayas y hay otro punto para la pareja paraguaya. La pareja compuesta por Ania Jiménez y Adriana Argüello. Al saque Paraguay, profundo, recepciona muy bien la jugadora Morales y luego la definición de Gallardo para el punto ecuatoriano. Guarda el breve descanso, altísima la temperatura, ya vamos a actualizar el marcador. El set gana Paraguay 1-0 y el segundo chico está arriba el combinado. Entonces 12-9, resultado parcial en el segundo set. Triunfo para las paraguayas. Ahí vemos, ya también la gente se va posicionando. Ya las tradicionales camisetas y rojas para apoyo a las chicas de Paraguay. También ya están extendiendo una bandera de Ecuador. También era un claro apoyo a las chicas ecuatorianas Morales y Gallardo, que se ubican ahora de vuelta en el campo de juego. Izquierda de su pantalla van las ecuatorianas, a la derecha las paraguayas. De blanco Paraguay, de azul la dupla ecuatoriana. Vamos a ver quién va al saque. Va Gallardo al saque. Gallardo de Ecuador. De salto. Sacó. Recepciona muy bien. Viene el tiro. La definición del Argüello. Otra vez. La hace pasar Ecuador. Argüello para Jiménez, que termina definiendo. Punto para Paraguay. 13-9 en este segundo set. Muy buena combinación entre las paraguayas. Atención y relevo por sobre todas las cosas para estar atentas ante cada ataque de Ecuador. Saca Paraguay. La recepción termina definiendo cortita, pero Paraguay recupera y es largo el envío. Hay punto para Ecuador. Fue ancho el tiro de Argüello. Habrá saque para Ecuador y el punto llega a 10. El equipo ecuatoriano. Saca Morales. Recepciona bien Paraguay. De vuelta Argüello con la definición. Termina consiguiendo el punto Paraguay, que suma y sigue esperando otro triunfo de Paraguay en el vóley de playa. Vamos a ver. El saque es para Paraguay. Lo hace Jiménez. Dificultosa la recepción, pero vuelven a hacer pasar las ecuatorianas. Vamos a ver, mucho sol también. A veces dificulta un poco la visibilidad, aún con las gafas. Ahí está Paraguay preparando, cargando la jugada. Definición corta, pero buena recepción de Ecuador, que define como puede afuera.
Afuera el tiro de Morales. Punto para Paraguay, que se va acercando paulatinamente al objetivo. Al saque Paraguay. Argüello, el servicio. Saque con los pies firmes dentro de la tierra, sobre la tierra, digo bien. Ataca Ecuador. Muy buen ataque de Gallardo. No logra Paraguay poder levantar ese buen ataque de la dupla ecuatoriana. Punto para Ecuador. Allá que va Gallardo. Recepción. Carga Paraguay. Pasó esa pelota. Punto para Paraguay. Una pelota que parecía que iba a rematar Argüello, pero esa pelota ya había pasado la línea de red y sorprendió a las ecuatorianas. Se acerca a Paraguay. Va sumando en el casillero. Saque. Recepción. Ataque de Ecuador. Muy buena la defensa de Paraguay. Buscando la definición y lo consigue. Lo consigue Jiménez. Ania Jiménez con una muy pero muy buena definición. Hay vuelta, cambio de cancha. Vamos a ver la actualización. Paraguay más firme ya en este segundo set, buscando el triunfo. Había ganado el primero y ahora va en busca del segundo punto. Ataca Ecuador, remate en la red, punto para Paraguay. Punto para Paraguay, que suma y sigue al saque Ania Jiménez, la número 1. La camisilla número 1. Buen saque, exigiendo a Ecuador que no pueden devolver. Tremendo punto de Paraguay, casi de saque. No puede reaccionar Ecuador. Sigue acumulando puntos la dupla paraguaya y se va acercando al objetivo. Así es, vamos, el resultado del set 19-11, el triunfo del equipo paraguayo que está haciendo bien las cosas, está teniendo más oportunidades y está concretando más los puntos del equipo de Ecuador, y eso que le termina haciendo que quede cada vez mejor ubicado el equipo paraguayo. Estamos en vivo, en directo por las pantallas de Paraguay TV para todo el país y también a través de la Secretaría Nacional de Deportes, que nos pueden ver de distintas partes del mundo. Siguen llegando más mensajes. Ángel 77222 dice lo siguiente: Fuerza Paraguay. ¿Y cuánto va en el tanteador? Pregunta. Bueno, el resultado es 19-11. Victoria del equipo paraguayo. Vamos a ver. El equipo de Paraguay está por quedarse con el primer set. 20-11 de momento la actualización del resultado. Y señoras y señores, Paraguay va con ese triunfo de momento. Y esperemos que sigan enviando sus mensajes, sigan escribiendo, por supuesto, aquí en el chat de YouTube. 10 personas más se sumaron en los últimos minutos. Pueden seguir sumándose, pueden escribir también, nos pueden contar desde dónde nos están viendo. Sí, señor, hay punto para Ecuador, que vuelve al servicio después de un par de jugadas. En estos casos muchas veces el ejecutante del saque termina pidiendo disculpas a las rivales porque la pelota toca en la parte superior de la red y termina cayendo. 20-13 el triunfo de Paraguay. Intenta, busca, sale desde el fondo Ecuador, pasándola como puede. Viene el ataque de Paraguay, colocado prácticamente sí, con mucha dirección, sin tanta potencia. Punto para Paraguay, llegando a los 21 y termina ganando este primer chico el conjunto de Paraguay. 21-13 la victoria en este set del equipo paraguayo. ¡Qué triunfo, señoras y señores! Se dio la victoria del equipo paraguayo de momento en este primer set. Ayer hemos repasado el partido de Ania Jiménez y Adriana Argüello, que ganaron en 2 sets, habían ganado ante Chile y lo habían hecho en un corto tiempo, señoras y señores. Vamos a ver si Paraguay logra hacer lo mismo que hizo ayer. Hay que tener en cuenta el desgaste físico también de competencia en competencia, o es muy rápido todo esto. Vamos a ver cómo encaran esta segunda parte. Bueno, pueden seguir enviando sus mensajes. Saludo a
Mónica Cabrera, a Ángel, a María Teresa Pérez de Jiménez que está observando, a Fiorella, a todas las personas, Eneide, a Tarsis Macías, a Junior, a Riquelme Borges, bueno, a todas las personas que están observando en este momento. También la gran transmisión, nos pueden comentar también desde dónde nos ven, a todos los que están observando. Recordar que tenemos muchas competencias también el día de hoy, hay vóley de pista, también hay tenis de mesa, dupla de tenis de mesa, también hay básquet, por supuesto, bueno, muchos deportes que podemos ver a través de las diferentes señales que se pueden observar aquí en el canal de YouTube de la Secretaría Nacional de Deportes. Bueno, Claudia Mendoza dice, vamos Ecuador. ¿Desde dónde nos estás viendo, Claudia Mendoza? A ver, contanos también, porque puede ser Guayaquil, puede ser, bueno, Ecuador tiene muchas ciudades, nos cuente desde dónde, de qué parte. Cabrera Moni dice, vamos por esa final, dale Paraguay, sí se puede, señoras y señores. Sigue el encuentro, sigue el compromiso, este segundo set, veremos si Paraguay gana o se queda Ecuador, porque arrancó de muy buena manera el combinado ecuatoriano, haciendo ya un punto. Sí, señor, el primer punto del segundo set es para Ecuador, que gana 1-0. Va al saque la ecuatoriana. Va Gallardo para el servicio de salto, recupera bien, recepciona bien Paraguay, digo bien, y define afuera el tiro de Argüello para darle el segundo punto a Ecuador en este segundo set. Ecuador 2, Paraguay 0. Otra vez el servicio de Gallardo, buena recepción de Paraguay. La hacen pasar, recupera Ecuador teniendo buena chance. Afuera, definición, fuera del campo, punto para Paraguay. Esto se pone 2-1. Ecuador que gana 2-1 el compromiso. Y al servicio va la paraguaya. Viene el tiro de Argüello, exigiendo la recepción. Aparece en la definición Gallardo, sí señor. Punto para Ecuador. Ecuador que pasa a ganar 3-1 este segundo set. De vuelta Gallardo al servicio, buscando un poco de sombra para sacar. Recepción de Jiménez. La devuelve Paraguay y aparece, pasó esa pelota. La recuperan, la vuelven a hacer pasar. Vamos a ver cómo está el tiro. Sí, ahí está. El remate de Gallardo. Y Paraguay que no puede definir. A la red el tiro de Argüello, dándole así a Ecuador la posibilidad de sumar un punto más. Ecuador 4, Paraguay 1 en este segundo set. Morales en el saque. Buena recepción de Paraguay. El remate. Recupera Ecuador. Ahí va el armado. No puede Paraguay, se queda en la red. Se queda en la red el tiro de Jiménez y Ecuador llega al punto número 5. Segundo set, 5-1. Hay que recordar que el primer set del partido lo ganó Paraguay. De volver a ganar punto para Paraguay, de volver a ganar el set Paraguay. Ecuador lo empata y vamos al tercer set. 5-2. 5-2. El resultado a favor de Ecuador. Cambio de cancha al punto número 7 de corrido. Ya hacen el cambio de sector. Saca Paraguay. Muy bien. El ataque del Argüello y en la puntada final apareció con todo Morales para poner el sexto punto para Ecuador. Arrancó muy bien el cuadro ecuatoriano, mira que tuvo la adversidad de turno de perder 21-13 en el primer set y en este segundo set, señoras y señores, el equipo de Ecuador está dando de qué hablar, le está haciendo difícil, está aumentando cada vez más los puntos a favor del cuadro de Ecuador, señoras y señores, el equipo local
Está perdiendo por 6-3 ya el marcador, señoras y señores. Y ahí lo que corresponde a lo que es este duelo deportivo. Claudia Mendoza dice, viendo desde Guayaquil, saludo Claudia. Vals, ¿contra quién sería el próximo juego? Saludo también a Vals, que también está observando la transmisión. Mucha fuerza también para las chicas María Gallardo, Luciana Morales, Ania Jiménez y Adriana Argüello, porque la temperatura elevada, pero ellas guapísimas, están ahí aguantando, consumiendo vitamina D a full en todo lo que implica lo que es este duelo deportivo entre las dos duplas paraguayas que se enfrentan. Bueno, también pueden seguir escribiendo, enviando sus mensajes que les seguimos leyendo en todo lo que corresponde también a lo que es este encuentro deportivo entre el equipo de Paraguay y Ecuador, que se ven las caras. Reiteramos, 8-3 ya es el triunfo de Ecuador ante el equipo paraguayo. Ya es una diferencia considerable. Vamos a ver quién se va a quedar con el triunfo entre el cuadro de Paraguay y el equipo de Ecuador en este duelo deportivo. Bueno, vuelven a la cancha las paraguayas, ya están por volver también las ecuatorianas y bueno, van ambos en busca de una victoria en estos Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2025. Señor, 8-3, el triunfo de Ecuador en el segundo set. Saque de Ecuador. Vamos a ver cómo responde Paraguay ante esta adversidad. Recordando que el primer set fue para Paraguay. Aquí intenta Ecuador en el ataque. Buena defensa de Paraguay. Termina tocando esa pelota la ecuatoriana. Hay punto para la albirroja. Paraguay que llega a su cuarto punto en el set. Gana el partido Ecuador. Gana el partido el conjunto ecuatoriano 8-4. Otro punto. Se recupera Ecuador. Se sacó de un poco la arena y ya vuelve a anotar otro punto que lo va acercando hacia... Lo van caminando a una mejor performance dentro de este segundo set. Paraguay que logra con una definición un poco exigida de Argüello, pero la pelota entra dentro de la cancha y vuelve a sumar el conjunto paraguayo, la dupla compuesta por Ania Jiménez y Adriana Argüello. El saque de Paraguay, recepción complicada de Ecuador, el remate, pero ya le hicieron pasar. Ataca Paraguay, un remate que parecía fuera, pero la tocó la ecuatoriana, la volvió a meter en circulación. Intenta Paraguay, avanza muy bien, con inteligencia, con un juego exquisito. Paraguay que logra hacer otro en la primera instancia, en un solo toque, la termina cambiando de lado y Paraguay consigue un punto que puede ser de aquí en adelante. Paraguay está en una situación difícil, estamos hablando de 4 puntos de diferencia entre estos dos equipos y ambos con la intención de sumar. Thais Casanova dice cuánto va, segundo set, 9 para Ecuador, 5 para Paraguay y recordar que el primer set terminó 13-21, victoria de momento del equipo paraguayo en el primer set y vamos a ver, Ecuador se quiere quedar con este segundo set. Bueno, está interesante el desarrollo del encuentro entre estos equipos. Paraguay, por supuesto con el sol en contra, pero con toda la garra guaraní presente en este duelo deportivo entre estos dos equipos que se ven las caras y ambos con la intención de sumar una victoria. Sí, señor, 9-6, el triunfo de Ecuador. Aquí hay punto para las ecuatorianas que vuelven a anotar después de un tiempo largo. El 10º punto para Ecuador y es a 6 según estos registros, y es a 7. Yo tengo un punto más, pero vamos a seguir esperando los resultados oficiales. Lo cierto es que está ganando Ecuador este segundo set de un Paraguay que ya había ganado el primero. Levantan bien, la pelota que pega en la parte superior de la red y pasa, se complica Ecuador, pero logra salir del aprieto. Avanza Paraguay sin atacar demasiado, pero pasándola como puede. La definición de Ecuador directo a la malla, toca la línea en el vértice. Ecuador consigue un puntazo
un puntazo que lo posiciona otra vez con cierto aire en este segundo set, que lo gana Ecuador 10-7. Saca desde el fondo, recepción de Paraguay. Vamos a ver si define o no. No. Buena defensa de Ecuador. Y otra vez el ataque ecuatoriano. Otra vez Paraguay haciendo un muy buen movimiento. Ecuador deja muchos espacios en el fondo. Entonces, inteligentemente, las paraguayas van buscando la última parte de la cancha. Aquí, poniendo la pelota a espaldas de las jugadoras que no tienen la reacción necesaria para evitar el punto paraguayo. 11 Ecuador, 8 Paraguay. Es lo último que tenemos. 11-8 a favor del conjunto ecuatoriano. Intenta Paraguay. Ecuador como puede se defiende y la pelota que cae adentro. Cae adentro porque no hubo relevo en la dupla paraguaya. Las dos se metieron bajo la red, dejando un espacio enorme en el fondo. Ahí cayó la pelota. Punto para Ecuador. El punto número 12 dentro de este segundo set. 12-9 es el triunfo de la selección ecuatoriana. La pelota a la red y Paraguay que suma de vuelta. Paraguay que suma de vuelta, señores. De momento hay pausa, hay cambio de cancha. 12-9 es el resultado parcial en este compromiso. Un poco de agua, un poco de respiro, un poco de aire, sobre todas las cosas, para estas 4 chicas que están jugando en un solazo prácticamente, temperaturas elevadísimas. El primer set lo ganó Paraguay 21-12, el segundo set lo está ganando Ecuador por 12 contra 9. Repetimos, de ganar Ecuador el set, vamos a ir a un tercer y definitorio set como desempate. Si gana Paraguay este segundo, ya gana el partido. Si gana Ecuador, vamos al tercer set. Y si gana Paraguay, vamos ya con los puntos a favor de Paraguay. Ecuador 12, Paraguay 9. Lleva el set. Y recordemos nuevamente que Paraguay ya gana el partido por 1-0. Tras haberse adjudicado el primer set por 21-12. Ya vamos a reanudar esta parte del partido. Va a salir Paraguay desde el fondo. Se vendrá el saque. Recepción en Ecuador. La cargan, la preparan y hay un punto con inteligencia de Morales. Luciana Morales dejando la cortita ahí muy cerca de la red, donde fue posible ya para la dupla paraguaya. Hay punto para Ecuador, que suma su punto número 13. Saque desde el fondo. Punto para Ecuador, punto de saque un ace para llegar al punto número 14. 14 Ecuador, 9 Paraguay, según estos guarismos. Vamos a reconfirmar la tecnología. 14-9, sí señor, 14-9 a favor de Ecuador. Aquí hay punto para Paraguay, que no quiere entregarse, que busca liquidarlo en este set. Llega a la decena Paraguay. Ecuador 14, Paraguay 10. Aparece Ecuador, pasó esa pelota, la recepcionan, vuelven a sacar, la pasan como pueden y Ecuador la tiene fácil, que carga muy bien y viene el ataque. Recepción de Paraguay. Vamos a ver cómo la define. Buen peloteo de un lado a otro. A 3 toques si se equivoca Ecuador. Error no forzado de Luciana Morales. La pelota que se queda en la red. Hay punto. Punto para Paraguay. 14-11 en este segundo set. Paraguay cerca de remontar este set que estuvo difícil. Desde el principio en este segundo set Ecuador estuvo por encima, señoras y señores. Bueno, punto para el combinado de Ecuador. 15-11 gana el equipo ecuatoriano, el equipo visitante. Siguen llegando más mensajes. Dice Thais Casanova, ¿cuánto va el compromiso? Ya les actualizamos el duelo 15
11 actualmente le va los puntajes. Prosigue con más Bastián Gómez. Vamos, Ania. Después dice Jairo Doldán. Eso. Iván García. Saludos para Teis Casanova también. Bueno, y a todas las personas que están observando, que están viendo también todo lo que es esta gran transmisión específicamente. Y sigue con mucho más. Ecuador sigue ganando ante Paraguay por 15-12. El desarrollo de este encuentro está interesante. Yo no sé qué le hizo ahorita en el momento que tenía que hacer su saque. Le hizo algún gesto su compañera de las paraguayas y terminó haciendo, por supuesto, una jugada ya conocida. Bueno, gana el equipo ecuatoriano en este segundo set, pero el primer set, recuerda que se quedó Paraguay con ese set. Vamos a ver si se llega finalmente a un tercer set. Depende mucho de Paraguay, porque si Paraguay termina ganando este set, ya termina todo esto. Pero hay que ver cómo va, porque Ecuador la está poniendo difícil porque está rindiendo de muy buena manera. Aparece la dupla de Paraguay de vuelta para tratar de contrarrestar en esto que queda del segundo set. Ecuador que exige, la vuelven a traer las paraguayas. El remate al fondo, a espaldas de las ecuatorianas. Punto para Paraguay, que llega a 14 unidades en este segundo set. 15-14. Se pone a tiro Paraguay. 15 para Ecuador, 14 para Paraguay. Vamos a ver cómo se va a definir esto en los últimos puntos. Ataca Ecuador, recepciona Paraguay, la vuelven a meter y el pase como se puede de Jiménez. El ataque de Ecuador, la vuelven a traer Paraguay. Tiene el remate que no busca la colocación, sino más bien como se puede, y se equivoca. Mala. Punto para Paraguay. Esto está 15-15. Lo empató Paraguay y lo quiere ganar. Lo quiere ganar, estaba bien abajo. La dupla paraguaya que fue sumando de a poquito, fue comiendo puntos. Ecuador equivocándose y no aprovechando. Esto está 15-15 en el segundo set. Así es, interesante lo que está el duelo porque Paraguay la termina remándola bien de atrás y termina peleando punto por punto para obtener este momento. ¿Te imaginas lo que en algún momento dado, como había 4 o 5 puntos de diferencia y ahora Paraguay lo está empatando? Paraguay de hacer 6 puntos más, estamos hablando de que puede llegar a ganar el set, pero Ecuador no lo va a poner fácil. De hecho, las ecuatorianas están haciendo muy bien las cosas. El equipo de Ecuador no se rinde, está peleando y de hecho puede ganar lo que es este segundo set. Y siguen más saludos, más personas. Iván García, saludo grande para él. Para Guairá Benjamín Ferreira, saludos al señor pelado de la... Bueno, saludo entonces por parte de Benjamín Ferreira. Él se refiere al señor que está acá. Sí, en la grada. Bueno, saludos. Grande a Benjamín. Victoria Jiménez, dale rubia, dice Tai Casanova, también saludo a Iván García. Bueno, a todos. Y después aquí dice saludos a Benjamín Ferreira también. Yo no sé si es quién lo que le respondió, pero está ahí también el saludo. Bueno, señoras y señores, esto sigue, esto continúa. Hay que ver quién se queda con el triunfo. ¿Podrá Paraguay? ¿Podrá Ecuador? ¿Será la selección local? ¿Será la selección visitante? 16-15 gana el seleccionado de Ecuador en este duelo deportivo. Señoras y señores, qué puntazo de Paraguay. De momento 16-16 en estos dos equipos. Ambos con la intención de ganar. 16-16. Está interesante el duelo. Ahí está. Insiste, Ecuador busca el combinado de Ecuador, Paraguay procura, señoras y señores, 17-16, está difícil la situación para ambos equipos y Ecuador cerca también de quedarse con el triunfo en este segundo set y así va a pasarse a jugarse un tercer set. Y señor, Ecuador que lo quiere empatar, Paraguay que lo quiere ganar aquí, el error
Saque a la red de Ecuador, punto para Paraguay. Esto está empatado en 17. 17. Vamos a ver qué pasa con Paraguay a partir de ahora. El saque profundo, buena recepción de Ecuador. Vamos a ver el ataque. Tira la línea. Esa pelota que cae en la línea. Hay punto para Ecuador que llega a 18. 18 para Ecuador, 17 para Paraguay. Hay cambio de cancha. Vamos a ver si esto favorece o no a las paraguayas, si esto favorece o no a las ecuatorianas. El sol en contra lo tiene ahora Ecuador. Y vamos a ver si lo Paraguay. Saque de fondo y de salto con potencia. Seguramente es lo que propone Ecuador. Qué buen saque de Ecuador. Exigiendo y ya consiguiendo el punto. 19 para Ecuador. 17 para Paraguay. Vamos a chequear. 19 a 17 es lo que saca ahora Ecuador. Viene sacando. La vuelven a meter. Hay punto para Paraguay. 18 para Paraguay, 19 para Ecuador. Reñidísimo, infartante. Que puede definir todo o puede darnos el pase a una tercera instancia para saber cuál de las dos duplas va a ser la ganadora del partido. Paraguay que quiere, Paraguay que busca, Paraguay que intenta. Recepción complicada. A ver si pasa o no. Se queda en la red. Punto para Paraguay que lo empata. 19 a 19 en este vóley de playa. 19 a 19. Partidazo en este segundo set. Paraguay que lo quiere aprovechar. Paraguay que quiere ser más que Ecuador. El saque. La recepción. Llega con lo justo Ecuador. Recepción a Paraguay. El armado. Vamos a ver cómo define o no. Se apuró. Se apuró la paraguaya. Termina mandando fuera de los límites del terreno. Y hay punto para Ecuador que llega a 20. Ecuador a un punto. Match. Set point para Ecuador. Sacan las ecuatorianas. Recepción de Paraguay. La entregan livianita. Y Ecuador que intenta, Ecuador que consigue, Ecuador que suma los puntos, Ecuador que gana el segundo set, Ecuador que empata el partido y vamos a ir al tercer y definitorio set. Ecuador 21, Paraguay 19 en el segundo set, mi querido Emma. Qué partidazo, señoras y señores. Bueno, aquí siguen también, me recuerda Thaís, ¿quién ganó el primer set? Ganó el primer set Paraguay, el segundo set ganó Ecuador y se va a definir en un tercer set. Podrá ser Paraguay, podrá ser Ecuador, está para cualquiera lo que va a ser este siguiente set que se va a estar jugando. Siguen más mensajes que llegan. Dice, a ver, Cabrera Moni dice, el profe Mono, dice. Benjamín dice, muchas gracias. No, terrible acá el mensaje de Benjamín Ferreira, brilla todo. No, terrible, no se puede leer. André Cruz dice, vamos a Brasil, dice. Thaís, bueno, ponemos Thaís, fuerza Paraguay, saludos desde Capiatá. Muchos saludos para Benjamín Ferreira, que está viendo en la ciudad de Capiatá específicamente. Y ganó el primer set Paraguay, ganó el segundo set el equipo Uruguay en este vuelo deportivo. El equipo de Ecuador terminó triunfante y la gente que puede seguir escribiendo, puede seguir enviando sus mensajes también. Aquí en el WhatsApp creció la audiencia, 20 personas más se sumaron en el chat de YouTube. Pueden escribir, pueden contarnos desde dónde nos ven, pueden enviar su mensaje y por supuesto contarnos desde dónde están viendo. Sí, señor, ya están reincorporándose, ya están volviendo al campo de juego y va a sacar Paraguay en este tercer y definitorio set para saber cuál de las dos duplas es la ganadora. Ya metió Paraguay el primer tiro. A ver si hay punto o no. Ya está en juego el tercer set. Ahí no. Se quedó la pelota en la red. Hay punto para Ecuador. Punto para Ecuador. Que arranca ganando este tercer set. Ecuador 1, Paraguay 0. Saque para Ecuador.
en busca del segundo punto. Las ecuatorianas, Paraguay lo quiere empatar. Aquí no hay vuelta atrás. Recepción, levante, termina la definición y Paraguay que consigue el empate con una jugada de fondo impresionante, con mucha astucia, con mucha inteligencia. Termina colocando Ania Jiménez la pelota en el fondo de la cancha. Esto está 1-1 en el tercer set. Saca Paraguay, muy buen saque exigiendo la recepción. Intenta Paraguay esa pelota que pasa, no llegan las dos ecuatorianas, se molestan, hay punto Paraguay. Esto se pone 2-1 a favor de la dupla paraguaya, Ania Jiménez, Adriana Argüello, frente a las ecuatorianas María Gallardo y Luciana Morales. Al saque de vuelta, Argüello. Buen saque de Argüello. Reciben las ecuatorianas el tiro. La pelota de acá del fondo. Al fondo y hay punto para Ecuador. Esto está 2-2. Descuidándose en la zona de las espaldas. Ahí cae la pelota. Y ambos equipos están sufriendo a raíz de esa situación. El saque de Ecuador. Recepción, levante. La organizan bastante bien. Le complica a Ecuador la devolución, pero ya pasó el peligro. La volvieron a pasar de manera avanza, sin ataque. Y Paraguay que busca, la vuelven a pasar mal. Y Ecuador que termina definiendo. Y esa pelota que termina al costado de la cancha. Hay punto Paraguay. Punto para Paraguay, digo bien, que gana este set por 3-2. Siguen llegando mensajes. Ever dice aquí, André Cruz, vamos Brasil, dice. A ver, Blanc dice, ¿quién está jugando? Está jugando Paraguay, está jugando Ecuador. Fabricio, fuerza Brasil, después dice, fuerza Paraguay, se equivocó acá. Fabricio, bueno, ¿se entiende, Fabricio? Interesante está este desarrollo de esta parte del compromiso entre Paraguay y Ecuador. Paraguay que ganó bien el primer set, el segundo set ganó bien Ecuador, muy con lo justo, pero ganó para este tercer set que va a estar muy difícil, tanto para Paraguay como para el combinado de Ecuador. Vamos a ver quién se queda, porque de momento entonces sigue la pelea. 3-2 sería el resultado de momento. 4-3 es el resultado de momento entonces entre estos equipos. Y bueno, ese es el resultado que se maneja de momento entre estos equipos de Paraguay y Ecuador. Pueden seguir enviando sus mensajes, por supuesto, aquí en el chat de YouTube. Vamos a estar leyendo todo. El canal de la Secretaría Nacional de Deportes. Señor, otro punto para Ecuador que suma, que lo iguala, que se acerca a Paraguay en este tercer set del compromiso. Está 1-1 en las generales. Y aquí hay otro punto para Ecuador en un buen saque, exigiendo a la mala recepción de Paraguay. Como que empiezan a aflorar los nervios, las emociones con un partido aparte, más allá de la elevada temperatura. Acá las presiones son cada vez más intensas. Responde Paraguay, qué buena definición de Jiménez. La pelota hacia el fondo, termina empatando. Esto está 5-5. Esto está 5-5, señoras y señores. Hay cambio de cancha nuevamente. Con cada 5 puntos corridos terminan empatando 5-5. En esta parte del compromiso hay que actualizar. Saca Paraguay, responde Ecuador. Hay otro punto para la selección paraguaya que termina definiendo, y otra vez en el fondo donde hay problemas para el conjunto de Ecuador. Suma otro punto la dupla paraguaya compuesta por Ania Jiménez, que luce la camisilla número 1, y Adriana Arroyo, la que porta la camisilla número 2 en la selección paraguaya. 6-5 el resultado a favor. Si por ahí le gustan los saludos, también tenemos un listado que enviamos a los muchachos para que también
pueda enviar en las siguientes transmisiones, mi querido Emmanuel. Tercer set que lo gana Paraguay 6-5. En el global está 1-1. Ever. Bueno, saludo a la gente que se sigue enviando sus mensajes. Sigue aquí también. A ver, Claudinei Torres dice, vamos Brasil, esperando ansiosa. Dice Benjamín Ferreira, aguante Paraguay. Y bueno, no es su comentario, Benjamín Ferreira. A ver, dice Fabricio, fuerza Paraguay, saludos desde Tembetaré, dice. Saludo grande a toda esa gente linda. Se le puede silenciar a Benjamín. Bueno, no se peleen. Benjamín, más suave, por favor. Johanna Enrique dice, vamos Paraguay. Fabricio, fuerza, profe Chiru. Mutenle hasta ahí, porfa. Dice, bueno, no se peleen, por favor. Está todavía el partido bastante, pero bastante caliente entre Paraguay y el equipo de Ecuador en este voleibol de playa. Sí, sigue todavía en este tercer set. Vamos a ver quién se queda con el triunfo entre estos dos equipos que están peleando ahí. Peldaño a peldaño, milímetro por milímetro, para ver quién se queda con el triunfo entre la dupla de Ania Jiménez y Adriana Argüello con María Gallardo y Luciana Morales. Señor, se pelea punto a punto. Esto está ahora 8-7 a favor de Ecuador. Termina cambiando de cancha nuevamente. 8-7 la victoria parcial de Ecuador en este tercer set. Vuelve al saque Ecuador. Saque de salto, llegando al fondo, recepciona. Vuelven a tirar y se queda en la red la pelota. Hay punto para Ecuador que se despega. Se despega porque saca ahora 2 puntos de diferencia. 9 para Ecuador, 7 para Paraguay. Pues hoy de vuelta. Periodo de pausa, un periodo de descanso. Un pedido de tiempo para, además de hidratarse, oxigenarse un poquito ante la altísima temperatura que se está viviendo en la arena del vóley de playa. La gente que sigue escribiendo también, Yasmín Madeiros Machado, Bora Brasil, dice la señorita Yasmín. Bueno, saludo a toda la gente de Brasil, mucha gente de Brasil que ya está aprendido para verle, por supuesto, a sus compatriotas. Pueden escribir, pueden enviar sus mensajes también, desde qué parte de Brasil nos ven, desde qué parte de Paraguay nos ven, desde qué parte de Ecuador, si de Guayaquil o de qué parte, o de Quito también. Bueno, Javier Ramírez, buenas tardes. ¿Qué hace esa bandera en el fondo? No tendría que estar la de Paraguay. Dice, no, y está como bien que esté la bandera de Ecuador porque estaba un hincha puso su bandera ahí. No se entiende, Javier Ramírez, ¿no? Es parte. Porque yo soy ecuatoriano, puedo poner mi bandera ahí, soy paraguayo, puedo poner mi bandera ahí, ¿no? Es parte de ello. Bueno, después dice Zaira Machado, yogan mucho estas meninas do Brasil. Dice, bueno, juegan muy bien las chicas de Brasil. Bueno, Yasmín Medeiros Machado dice de Brasil ella. Bueno, no sabemos qué parte, pero es de Brasil. No sabemos si es de Río de Janeiro, si es de Florianópolis, si es de Mato Grosso, si es de Curitiba, si es de Fortaleza, si es de Río de Janeiro, no sabemos. Si es de Porto Alegre. Bueno, dice Hilda Machado. Vamos Brasil, sí, ya se viene Brasil también. En este deporte de los sudamericanos escolares, donde nacen las leyendas, sí. Porque ellos son ahora el presente, pero dentro de muy pronto también van a ser toda la realidad en deportes de elite también estas jóvenes promesas que hoy están aquí. Bueno, sigue todavía el encuentro interesante entre Ecuador y el combinado paraguayo con un ida y vuelta interesante donde Paraguay pelea, donde Ecuador nos entrega, donde está haciendo bien las cosas María Gallardo, Luciana Morales y Ania Jiménez ante Adriana Argüello. ¡Qué partido!
puntazo para Paraguay. La pelota que no caía nunca. Se pasaban de lado a lado y consigue Paraguay su 10º punto. Paraguay que pasa al frente. Paraguay 10, Ecuador 9. Tercer set. Esto está 1-1. Lo gana Paraguay y lo quiere liquidar. Ecuador que recepciona, Ecuador que saca el tiro. La pelota que da en la red. Punto. Paraguay. Paraguay que llega al 11º tanto en este tercer set. Paraguay 11. Ecuador 9. Cambio de cancha nuevamente. A la izquierda de su pantalla con la camiseta blanca las paraguayas y con la azul a la derecha las ecuatorianas. Habrá saque para Paraguay. Esto está 11-9. Se vendrá el saque con mucha dirección, mucha ubicación. La pelota que recepcionan, pasan como pueden. Se apura, me parece, la paraguaya. Era jugada de 3 tiempos, pero Ecuador insiste. Ecuador que consigue el punto. Ecuador suma decena de puntos la dupla ecuatoriana. Esto está 11-10 en el tercer set. Partidazo, señoras y señores, entre Paraguay y Ecuador en voleibol de playa. Voy a entrar al servicio y no el saque de Ecuador. La recepciona, la pasan sin llegar a los 3 toques por exigencia del partido aquí. De vuelta recepciona bien Paraguay y otra vez están jugando a las segundas pelotas y a veces los errores de esa manera, los no forzados bien, pero se juega como se puede en esta última parte del partido cuando ataca Ecuador y otra vez a espaldas de las paraguayas, suma Ecuador, empata el partido. Esto está 11-11, tercer set. Impresionante lo que están jugando las 4 chicas, las parejas, ante un sol que quema completamente, una arena caliente, y sigue el juego aquí en la SND. Ecuador que busca más, Ecuador que quiere, Paraguay que responde. Vamos. Hay punto para Ecuador, que llega a la docena. 12 Ecuador que pasa al frente, 11 Paraguay. Minutos complicados para las paraguayas. Emocionalmente se pueden ir del partido, tienen que meterse de vuelta. Ecuador está enchufadísimo. Ecuador que ya se recuperó de lo que era esa parte emocional. Paraguay que intenta, Paraguay que busca esa pelota que parecía afuera, pero recupera Ecuador. Y le da la chance a Paraguay otra vez. Levanta, la clavan, vuelve a sacar Ecuador. El remate y hay punto para Ecuador. Ese ataque que termina rozando la línea de fondo. Ecuador llega al punto número 13. Ecuador 13, Paraguay 11. Tercer set en el voleibol de playa. Se pone apasionante la definición. Vuelve el saque. Ecuador al servicio. Mala recepción de Paraguay. Punto para Ecuador, que llega a 14. Ecuador 14, Paraguay 11. Tercer set. Está mucho más sólida la pareja ecuatoriana. Decíamos que la parte emocional puede afectar en determinadas situaciones y creo que está afectada la dupla paraguaya. Bastante tocada en cuanto a eso, pero puede resurgir. Vamos a ver cómo le va en esta. Paraguay que intenta, Ecuador que quiere responder y responde de esta manera. Recepción, levante, y Paraguay que termina definiendo. Sí, señor, punto para Paraguay, que recupera la energía. Paraguay que llega a la docena. Ecuador 14, Paraguay 12. Paraguay que buscará al empate, porque no, y ya pensando en lo que puede hacer más adelante un triunfo. Ambos están jugando un vóley de muy alto nivel y de exigencia física por sobre todas las cosas. Aquí Ecuador exige a Paraguay, que termina el saque de mala manera, y hay punto y match para Ecuador, que llegó al tanto número 15. Ganó Ecuador 15-12. Terminó el partido.
triunfo de Ecuador, que se queda con las manos vacías y gana el conjunto 15-12. Bien, bien, bien por las ecuatorianas que terminaron ganando el compromiso. Una pena por Paraguay que no pudo ante las fuertes ecuatorianas. Mirá que Paraguay inició muy bien con Ania Jiménez. También hizo muy bien la cosa de Arguello, pero no pudo tener esa regularidad a lo largo del partido y terminaron triunfantes, sí, triunfantes las ecuatorianas de María Gallardo y Luciana Morales. Cayó Paraguay. Bueno, señoras y señores, en breve se viene Brasil. Sí, muchos mensajes que van llegando también en el grupo, bueno, en el chat de YouTube, señoras y señores. Ponte que aquí Yasmín dice, para ahí va Joao Pessoa, dice Thaís, sí, dice Sueli Ramírez, tercer set es hasta 15. Luego dice Andrea, dice Bora, para Mais Uma, dice Eugenio Matías, Joao Pessoa, dice Javier Ramírez, perdón, no sabía lo de la bandera, tranqui Javier Ramírez, no pasa nada. Eugenio Matías, Bora, Brasil. Claudia Mendoza, dice marcador, y ganó el combinado de Ecuador ante Paraguay. Silva dice lo siguiente, para ahí. Vamos Brasil. Bueno, siguen llegando muchos más mensajes. Pedro Vinicius dice, vamos Brasil. Luego otro mensaje, Augusto Maíz. Vamos Brasil, vamos Paraíba. Silda dice, chicas brasileñas, São da Paraíba. Dice Dianic Becker. Roraima esperando o jogo dos meninos Paulo Enrique e Mateus. Bueno, mi portugués no es perfecto. Dice Augusto Marís, Asmelores, Bella e Leticia. Vamos para cima, dice Augusto Marís. Bueno, siguen llegando más mensajes también aquí en este encuentro deportivo entre Brasil, por supuesto también Chile. Bueno, encuentro interesante. Pueden seguir escribiendo aquí sus mensajes a través del chat de YouTube. Sigue creciendo la audiencia. Cecilia dice a mejor, Isabel Medeiros. Vamos para cima, dice Augusto Marís. Bueno, siguen llegando muchos más mensajes. Recuerden que hay también el voleibol de pista. Hay también lo que corresponde al tenis de mesa y en breve vamos a tener tenemos ajedrez, sí, tenemos ajedrez también, todo lo que tiene este gran equipo de la Secretaría Nacional de Deportes en estos Juegos Sudamericanos Escolares 2025, por supuesto, para llenarles de emoción. Vamos a hacer una breve pausa, pero seguimos con mucho más para que puedan ver de todo lo que se viene el día de hoy, que sigue todavía la jornada.
Aaron, dale.
hombro.
entonces se va a llenar ya. No, pues tengo hielo.
área.
se va todo y todo. Ambiente, ¿no? cuenta? Sí. Todos los partidos se están transmitiendo. ¿Cómo sacamos el YouTube? Y descarga el video completo de YouTube. Porque termina el partido y termina el video. ¿Será que transmisión? Sí, todo se está transmitiendo. Yo no me acuerdo conseguir así en esta calidad. Sí, este pues no graba en la cámara, graba en el móvil. El móvil está ya en el frente. ¿Buscar?
Paraguay, Juegos Sudamericanos Escolares, Paraguay Vole y poner Paraguay la fecha de hoy.
Fair play.